Привет, ребята. Старт. Время запустим. О, отлично. Пошло. Ну что, 2 недельки мы пропадали. Не было нас видно. Ой. Мы были... Так, сейчас посмотрим, все ли у нас идет, все ли показывает. Как всегда, стандартно. Мы были... Ну, отлично. Так. Тут хорошо. Запуск. Так, Twitch. Что у нас на Твиче? Тут хорошо. Запуск. Тоже все отлично. Оставляем. Короче, 2 недели меня не было, потому что купил все части Tomb Raider. Хотел поиграть в Tomb Raider, но, как говорится, видно, не судьба в Tomb Raider поиграть. Не, ну как, там начал играть в первой части не очень получилось. Да, ну что-то у меня на стрим пустить не получился этот вариант. Так что пришлось другие варианты пробовать. Короче, первую, там, вторую, третью, да, Anniversary, как это называется. Короче, до нее дошел, да, и начал в нее играть. Она уже у меня на компьютере нормально запустилась. Уже более-менее нормально можно играть. Так, тут вроде тоже все нормально. Так, тут вроде тоже все нормально. Так, копи. Чатик еще скачаем, чтобы видеть YouTube. Так, настройки. В принципе, можно играть. Сейчас начнем. Это еще небольшие приготовления. Так. Ну, в принципе, там первую, вторую, третью можно играть игру. Принять, окей. Но это не для моих нервов, так что я это начал играть. Короче, сейчас в том райдере я остановился на том моменте, что, короче, Anniversary, если правильно произнес название, да, и там я сейчас нахожусь, короче, возле босса финального, надо наверх забраться, где-то лава, блять, наверх надо зайти. Короче, там застрял, там пока лезу. Так что пока решил, пока у меня Tomb Raider на стрим не попадает, так что я в рабочие дни, когда работаю, решил, что буду играть в Tomb Raider, пока дойду до более современных вариантов Tomb Raider, потом запустим мы на стриме. А на данный момент пока вот взял, так как еще и акция 4 евро, ну по крайней мере в Литве, Андромеду. Так что поиграем в эту. Мираж, как говорится, я так уже думаю, что уже все слышали, что Мираж у нас откладывается до осени. Это в лучшем случае, как говорят, все август, октябрь, да? Сейчас так они пишут. Посмотрим, что там будет. Надеюсь, что все будет нормально с Миражом и с ассасинами. Так, вроде бы все нормально. Все идет, да? Так, окей. Тут надо защитить. Так, нажмите X, чтобы так отправить С и З, если не ошибаюсь.
Got it! Watch it! Think I see movement! X это обои. We held them off at the shuttle. We can do it again. A lot of people still counting on us. I'm just getting warmed up. They mean business. Keep them off your dad. Analyzing possible inputs. 25% decrypted. Hurry, we don't have long. Hold both sides. Can't let them slip through. What is this place anyway? I don't know, but they sure want it back. Well, 50% decrypted. It's an unusually complicated syntax. I can see that. Try a recursive search. I will need a moment to evaluate the pattern. We only have a moment. Do it. I think I really pissed that one off. Maybe because I shot him in the face. Есть говно. Да. Sir, any progress? Decryption is 75% complete. We've almost got it. Сволочь. Где он тут? Just a little longer. They're falling back. Could be regrouping for another push. Stay sharp. Decryption complete. That did it. It's a security override. I'll try to open the door from here. Ah, damn, it's jammed. I need to take a look at it. Все, открыли дверь. Put your back into it. You really think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. Посмотрим, удастся или побеседовать. Who do you plan on talking to? More like what? I think it's automated. Come on. These are the moments that make it all worthwhile. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. I'll be damned. It's working. You did it. There's hope at least. Так, Райдер старший, есть надежда. That's all anyone back on the Ark is looking for. Hope it'll work out. Well, not if we stand around looking at sunsets. Let's get back to the shuttle and... Сейчас кто-то выйдет. Repeat! We need an emergency extraction now! They're spinning up the shuttle. ETA is 3, maybe 4 minutes.
Thank you. Спасибо. We don't have time. Привет, привет. От субтитры что не включил. Initiating transfer. Move! He's going into cardiac arrest. Pulse is weakening. Tell the Ark to prep medbay. Come on! Pulse dropping. We're losing it. It's a seizure. His brain can't handle the connection. Get him to Sam node. Sam, what's the reading? Rider's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it. There! Welcome back, Scott. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Странно, почему он был в клинической смерти, если на него шлем надели? Странно. Привет, извини, я когда мувики, я стараюсь не болтать, когда показывают мувики. Даже если хоть они и на английском. Биовар, спасибо за это. Трудно им русский язык сделать, блин. Что-то я, как говорится, на EA купил игру эту и пожалел, что не через Steam покупал. Не знаю почему. Что-то какая-то она, блядь, недоделанная. В Steam было написано, что, по крайней мере, русский интерфейс есть. Блядь, покупая, даже русского интерфейса нету, блядь, напрямую. А в Steam есть. Пришлось, блядь, со стороны где-то скачивать русификатор. Ну, во-первых, достаточно времени он провел без воздуха, пока отец на него шлем надел. А вот два, обидно, что на вопрос ответа сразу я не услышал. Я говорю, я извиняюсь, что сразу, как говорится, не поприветствовал тебя. Просто я говорю, я когда мувики смотрю, на будущее, чтобы потом обид не было, да, когда если я смотрю мувики, то я стараюсь не отвечать на вопросы. Ну, вообще на приветствие, на все такое, когда уже мувик закончился, уже можно спокойно поболтать, уже ты посмотрел тогда. Это как на будущее, да, что, как говорится, не специально игнорирую. Так. Then how did I make it out? Hey, you're still with us. Guys, get to Sam node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? Странно, у меня особо на все диалоги распространяются. It was your life or his. And he chose you. I'm sorry, Scott. I know this must be a blow. Honestly, we weren't close. I never really knew him growing up. I know he could be distant, but he once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam node? Sam is now part of you, in a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you.
Shouldn't that be Cora? In theory. In reality, you're the new Pathfinder, Scott. Типа его назначили главным, я так понял. You can't be serious. What's the matter? I think you're up for it. Мгм. It still goes against protocol. Cora, are you really okay with this? I won't stand in the way of your dad's decision. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Why did he do it? Why me? Unknown, but he never acted without reason. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Ryder,
Good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Arc Hyperion requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel, not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. You gonna be okay? Так, субтитры, да? Вот это, конечно, было бы хорошо. Игра. Обучение. Настройки. Субтитры включены. Включены. Так, ну что. Окей. The captain just called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. This should have been my father's moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7, but we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. Так, хорошо. Это как бы все круто, но понятно, блядь. Блядь. Охренеть с этим. Вот как можно было создать игру, блядь, и не сделать игру в оконном режиме? Ну, блядь. Охренеть можно, вот честное слово, блядь. Ну как так, блядь, вот тут простые логичные вещи, блядь, ну я не понимаю. Так, что тут можно сделать? Можно что-нибудь просканировать? Ну, здесь вряд ли мы что-то найдем такое. Так. Какая у нас задача сейчас? Надо так нажать, блядь, что-то. Так, отправляюсь на Nexus на монорельсы. Понятно. Блядь, здесь столько информации, просто охуеть можно. Кризис жилища 7. В ходе своего испытания огнем
на жилище 7 вы, решив, что встреченные чужаки представляют угрозу, вы дали им отпор, защищая Фишера. Исследовали инопланетянную лабораторию. Вы нашли пещеру полной растительных жизней, пережившей золотой век планеты. Наши инопланетный челнок неизвестного... нашли происхождение. Вызвали Грига из плена. Вы сомневаетесь в том, что можете стать первопроходцем. Хоть вы и скорбите о потере своего отца Алика, вы никогда не были с ним так близки, как могли бы быть. Блядь, здесь столько ненужной информации, вот честное слово. Улучшить можно. Ну давай. Или тут улучшать нечего. Только просто показывают, чтобы посмотреть, что произошло. Короче, информации до хрена, но очень много. Мышка, бля, посередине появилась игры. Что с этой игрой не так? Captain wants to see a full-duty roster. I just updated the charts. Контейнер. Start with non-essential personnel. Я подозреваю, я пока до основного не дошел момента. Так, это лестница, это понятно. Нам надо... Блин, с этими журналами, хуянами, чего только нет, инвентарь. Вроде бы-то... Это выполненные задачи, приоритетные задания. Хорошо, поставим меточку тут. Да, пока тут с оружием не разобрался. Я понял, что есть модуль, который можно добавить в оружие. Но пока... Как добавить, не ясно. Или мне пока не дают, нужно его по определенного аппарата встать. Или что тут пока не ясно. Ну, во время игры узнаем. Хорошо. Поехали. Я оттуда вроде бы спустился. Ну мы на свой корабль вернулись, станцию главную. Угу. Так. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew. Just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arks. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Here we are. Так. Надо чатик перенести. Угу. Немножко чатик не на месте, по крайней мере на моем экране. Угу. Надо его как-то пониже сделать. Так, сейчас еще немножко доработаю, ребят, минуточку. Так, настройки.
Опустить немножко чат, чтобы квесты я видел. Задание квестов, чтобы не надо было думать. Прозрачности экрана, да. О, сквозной клик через окно. Так, убрать. Посмотрим, сейчас можно двигать. Нет. Применить. А сейчас. О. Так, опустим немножко пониже для себя. Хотя, мне кажется, если для себя вот сюда пониже. Сюда поставлю. Так. Я понял. Применить. Ок. Ну, смотрим. О, теперь лучше. Так. Найдите сотрудничество. Тоже из меню выходишь, блядь. Ну, есть такие, как скажем. I don't see any champagne. Where is everybody? Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry, my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Ну да, это робот, из него мы ничего не выудим, никакой информации. Plants are still alive. It's like they didn't finish building it. There's a guy. Maybe he's got champagne. Господи. Let's talk to that worker. Еще даже так можно, и человека и ящики просканировать. Hi there. We're from Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen.
After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. Похоже на то, что они сделали временной прыжок, если я понимаю правильно. Угу. No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are gonna be a real problem. This day just keeps getting better. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Это точно интересно. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? I may not have been the first choice, but I'm ready for this. Youthful enthusiasm will only get you so far in Andromeda. That's no way to treat a guest. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Спасибо за помощь, как все плохо.
I can't believe how far off track things have gone. It's bad, but it's not over. Not yet. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Taylor, where's Vetrat? The Hyperion is starting to send a tally of supplies. Handling something big, is she? I'll just organize this as a... Короче, со всеми поговорить, ознакомиться, да? Понятно. Поговорите с директором Таном в штабе первопроходцев. Есть новое задание на телевизоре, чтобы просмотреть журнал. Окей, ну понятно. Так, окей. Так, здесь что у нас? Вот дополнительное задание появилось. Угу. А, что-то одно нужно выбрать, понятно. Так, ну давай сделаем дополнительное. Немножко, как говорится, изучим станцию, что, как, чего, куда. No, it isn't what we wanted, but what choice do we have? How the hell should I know? Excellent. Let's go over the Spender, you docking have a checklist, job. shall we? If you want to keep it, do it. God damn it. All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Ну, одна типа эмоциональная, другая больше понятно. Туда летело. I don't want to get into it. Things went wrong. And now I'm the one you have to deal with. Alec Ryder wouldn't accept that kind of ultimatum. Damned if I will. We'd never have left home if we... Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Я только не понимаю, вот эти вот циферки, что это такое? Вариант ответов, что ли, или непонятно.
There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Not sure who started it, but we're calling them Ket. Kandros will know more. Maybe too much. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus a citadel, not headed by Tan, or even me. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Докажи, что я ошибалась. Окей. Короче, планету, на которой можно жить, они не нашли. Ну что ж, пошли. Поболтаем с другими. Что другие скажут? This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus.
Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Делайте ставку на людей. Часть моей работы. А, делать ставку на людей, понятно. Да. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for EOS will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Да, что с моим имплантом? С самого начала он что-то мне не удался. Угу. Я все сканирую, информацию собираю, но пока от этого сканирования толку мало. Ну, может быть, кажется, в будущем нам раскроют все карты. Вот что такое. А, ну это Делик, походу. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. But maybe I was just being paranoid. What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Вы мне поможете? Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. No, I'm fine. And I don't know. Так, сейчас, минуточку. Так, не это. Журнал, да, тут. Дополнительные задания. То есть я могу отметить только одно задание, так понимаю. Угу. Find out why. Be careful. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Понятно. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert.
Он что, прыгать не умеет? На станции без ранца не прыгает. Охренеть можно. Понятно. Это типа для очень любопытных, чтобы никуда никто не залез, да? Понятно. Будет с другой стороны, я надеюсь. 23, еще не все. Ну, я здесь просканирую. О. Вот в чем дело, вот как. Ну, пошли. Ну и куда я тут попал? Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Так, этот спасли ящик. Я надеюсь, правильно я понял. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Вот как тут, ну, окей. Так, это будет с другой стороны. Угу. Scanning. This panel has been tampered with. Send the data to Raj. Yes, Pathfinder. Так, походу все, да? Так, и еще один узел. Так, где-то здесь. Ну это. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please await further instructions. Так, поговорите с диверсантом. Стрелочка показывает, где-то внизу он должен быть. Вот тут вот, понятно. Это наша. Ну, погнали. Поболтаем с диверсантом.
Я смотрю, ФПС достаточно хороший идет. Угу. Ну, посмотрим, как будет в открытом мире, конечно. Здесь как закрытое, так тут. Ну вот и диверсант. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Restricted access to SAM node has now been lifted. The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Так, не она, окей. Здесь просканировать можно кого-нибудь? Нет. О, Сэма нашли. Hello, Scott. Welcome back to SAM node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's... me, now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient. Far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. That's... pretty amazing. But beyond what many people will accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point. So what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position.
Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Угу. Профиль. Профиль позволяет Сэму перенастраивать и план проходца для лучших показателей на поле боя. Чтобы активировать профиль, выберите его, нажмите пробел. Ну, нет, короче, можно улучшать. Ну, пока ставим все как есть. Солдат пока пусть будет. Развивайте боевые технические и биотические навыки, чтобы открыть новые, более сильные профили. Ясно. Так, давай, чтоб не запутаться. Pathfinder. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. О, кораблик Нормандия. О, забрал. Типа нужно собрать. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Типа личный кабинет отца, понятно. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. Ясно, хорошо. Пока выйти из системы, разблокировать надо, чтобы это все прочитать. Ой, что такое? Активатор памяти. Sam? What was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Так поймаете, эти нужно будет искать. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like.
Значит, эти звездочки летающие, это сфера, которая разблокирует память. Окей. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were pathfinders too. Окей, понял. Ну, по крайней мере, корабль понемножку будем вот открывать. Значит, типа открывается только там, где ты был, или вообще открывается? По какой теме? Подожди. Все, включить направление. Да не, мы тут, как-нибудь сами разберемся. Мы сейчас узнаем, кажется, всего понемножку. Так, Сэма, тут мы были, да? Ну, похоже на то, да. Что ты должен, как говорится, как и в любой игре, чтобы туман войны, называемый, раскрыть, нужно в то место сходить. Понятно. Окей, понял. Здесь все будет перекрыто, да? Да. Тут первый уровень. Тут мы все открыли. Еще там есть, непонятно. До конца мы там открыли, нет. Ну, давай туда сходим. Время у нас есть. Тем более пробежаться можем, чтобы совсем медленно не ходить. Вот иногда мышка появляется, а то не появляется, блин. Все закрыто. Ну, здесь, походу, будет тоже все. Угу. Да, все. Тут пройти тоже можно, но нам пока не дают пройти. Угу. Да, нам нужно поболтать или нет по квесту? Узнать что-либо о Соларианском ковчеге, узнать что-либо о ковчеге Азарии, узнать что-нибудь о Турианском ковчеге. Нет. Если поговорить, здесь нет ее. Угу. Блин, снял метку. Журнал. Давай. Здесь сделаем квест. Кто тут с оружием-то сидит? Чего-то, видно, знает. Если с оружием сидит в руках. Так, окей, М. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex. Так, записи охраны.
This file is useless. Let's check another. Так, надо походу вслух это читать. Текст до хрена все равно читаю. Так. От Джо Рентан, директор инициации Андромеда. Кандрас, как вам известно, во время вашего отсутствия на Нексусе случился бунт. Обстановка накалилась очень быстро. Как мы полагаем, все началось со стрельбы на гидропонной ферме и кражи в арсенале. Мотивацией к восстанию послужили разные факторы. Безусловно, сыграла роль стадное чувство, но для лидеров, в этом числе вашей предшественницы, бывшего директора охраны Слоун Келли, это было заведомое предательство. Предпринимались слабые попытки описать и оценить ущерб, нанесенный соучастниками Слоун в ходе восстания. Украденные припасы, сломанное оборудование, все такое. Но я надеюсь, что ополчение сможет составить официальный отчет. Чтобы выжить, нам необходимо знать, с чем мы столкнулись. Так, директор Тан. Мне нужно, чтобы мои подопечные занимались защитой станции, а не инвентаризацией. Если же вам очень нужно отсчет ополчения, я поручу его сержанту Нелсу. Ребят, извините, что русский так плохо читаю, но это все-таки не мой родной язык, я стараюсь. Да, хорошо. Кстати, насколько я понимаю, изгнанники больше подчинялись Калексу, чем Слоун. Разве он не поднял мятеж? Так. Возможно, Келикс Карванис и начал мятеж, но Слоун открыто объявила о своих намерениях. Я знаю, что она была о вас высокого мнения, но надеюсь, что вы сможете сохранить беспристрастность в том, что касается этой задачи. Слоун Келли обманула мои ожидания. Никаких проблем не возникнет. Отлично, значит, вы не будете против отправить небольшой тайный разведотряд, чтобы выяснить, куда могла деться Слоун и изгнанники. Я не хочу неприятных сюрпризов, когда мы наладим колонию. Доклад изгнанники. Пересылаю отряд 232. След остыл. Нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Файфер. Но живых обитателей там нет. Только кладбище. Среди мертвых были конспиратор Ирида, но не Слоун Келли. Выявлены проблемы доступа к сети, сбитые маркеры времени, повреждены системы. Так, и все, да? Да. Ну и что мы узнали здесь? And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another.
Еще один. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Так, сканируйте сотрудников безопасности в центре управления. Сканируйте Nexus и... Понятно, ну это я понял, что нужно сканировать вблизи, чтобы выяснить кто. Кто бы, ну надо вблизи это делать. What am I going to do? Inaccurate match. Не замешан в диверсии. What am I going to do? Вот еще один. This person is not a match. Безопасность не замешан. Тоже не замешан. Так, дальше. Теперь вниз нам надо, да, идти? Окей, пошли. Тут, походу, придется нам лететь, да. На вагончике в другую. Да, я говорю, вот, ну, реально, вот Dragon Age играл, ну, блин, классно играть. С русской озвучкой нормально, ты, ну, они классные игры делают, ну, блин, конечно, это... Я говорю, это как смотреть фильм с озвучкой, это, с субтитрами, ну, не понимать, о чем говорят, но... Negative match. Так, дальше. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. We know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job, that's all. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... I'm sorry for what happened, but setting explosives isn't the answer. Neither was sending people into exile because they didn't agree with policy. I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people, killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Ну, типа он ушел, да? Или его схватили?
Блин, все забываю, что escape надо нажимать. А, все. Решил задачу, нету. Угу. Ну, вот дополнительные задачи. Давай это поставим. Да, задачи value сделали. Окей. Ну, приоритетные задачи, я так понимаю, это сюжетка. А остальное все уже это дополнительно идет. Ну, пошли поболтаем. Ну, походить тут надо. Надо будет еще из списка желаемых вычеркнуть этот самый. We can start building a bank of vaccines. Once we... You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Так, профессор Геррик. Мы с коллегами будем работать с твоим Сэмом и собранными тобой данными, чтобы решить некоторые научные загадки Андромеды. What fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Tempest crew should report to the docking area at once. А, это каждый типа ученый по своей специфике работает теме, понятно? Ну, всякие леты. Окей, понятно. Пошли дальше. Вот тут квест какой-то дополнительный еще загорелся. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. You're in the forest? Mhm. What district? Moss. Bradbury Landing near the Green Bend. Dinner It's lost. not right. Not a fit? It's not fair. Good you got out before What's wrong? showing up then. Oh my, you're... That's what I thought. So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. I'd be happy to. Oh, thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Так, окей. Ну, тут если уж рядышком стоим, надо поболтать. Задание для ударных отрядов. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Candrus for authorization to participate. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us.
Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. What situations should they handle? Protecting civilian outposts holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian Ark. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket? We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Странно, да? Трансляцию веду, а в игре пишут, что я к интернету не подключен. Охренеть можно. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. They're as much a part of the initiative as the human arc. We'll find them. We have to. Tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? That's all. Thanks for your time. I'm happy to help. You will find our futures depend on each other's success. Good luck. Tram technicians, please report to the Hyperion coupling annex. Функционная стена. Ее мы уже один раз использовали, хватит. О, контейнер. Tempest crew should report to the docking area at once.
День новый, дерьмо старое. На память будущим поколениям, если инициатива вдруг всплывет кверху брюхом. Nexus по сути своей не больше, чем цирк на 4 манежа. Мне не нравятся методы Тана, и он является явственно показывает свое презрение к Кроганам. Думаю, намерения у него благие, но он тот еще рвач. И добьется он так только конфликта. Nexus не может объединяться до тех пор, пока у Тана развязаны руки. Эдисон уже решила откланяться от него и занимает круговую оборону. Надо будет потолковать с Кондрасом. Надеюсь, мы сумеем договориться, а может и нет. Как же меня достали все эти фокусы. Yes, I know the Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show a mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Nothing more for now. See you later. My crew's working on it. We've moved the ops center to the top of our priority list. That's an entire sector showing green. Good job, you two. Так, окей. I'll check it out myself as soon as I have a moment. Move on to the docks for now. Так, со всеми поболтали. Так, это что за метка? Продавец с оружием? А вот это уже интересно. Давай посмотрим, какие у него цены.
торговать. Кредитов 283, блин. Считай, что ни хрена нету. Да. Типа ничего нет, что ли? Ну, похоже на то. Это продать-то все можно, но пока мы не разобрались, что нам нужно, что не нужно, так что тут мы пока продавать не будем. О, гадюка, снайперская винтовка. Угу. Так. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Ну, все ясно. Та самая хуйня, только через него. Понятно. Так, что у нас там по квестам? Стоп, я же escape нажал. Так, Нилкен, сотрудник инициативы, был обвинен в убийстве, но не факт, что он действительно виновен. Надо все проверить, чтобы установить истину. Так, окей. Так, навыки. Что у нас тут? Так, 3 навыка есть. Урон. Прямая сила. Стволовая винтовка. Тут что у нас? Цена 3 очка. Стволовая винтовка, стабильность. Угу. А с инженерией что у нас? Кассетный заряд. Угу. Стреляет гигантскими снарядами, которые при ударе рассыпаются на шрапнель. Урон от шрапнели уменьшается, если враги покрыты броней. Понятно. Угу. Баррикада, понятно. Турбозаряд. Время
усиливает тепло оружия при помощи брони, увеличивает эффективность термозарядов и скорострельность оружия. Это улучшение пистолета. Угу. Добровик, снайперская винтовка. Но у нас на ее пока нет, так что... Так, увеличить урон от снайперской винтовки с каждым очком навыка. Вложенный в игру. Ясно. Но у нас пока ее нету. Выносливость в бою. Увеличить максимальное здоровье с каждым очком навыка. А здесь здоровье увеличивает. Вот тут. Так, увеличивает урон от боевых умений с каждым очком. 3% боевое умение. Вон 3. Ближний бой. И что? Дополнительный урон от подрыва. Пассивное. Боевые средства бой. Пассивное. Ясно. Ясненько, много чего интересного есть. Ну давай пока. Сюда ложим. И щиты. 3%. Ну, давай пока так сделаем. Окей. То есть... Подожди. Так, давай так. Выносливость. Щиты. Так мы сделали, да? Вышли. И теперь, чтобы это осталось... вот, подтвердить и выйти. Все равно спрашиваю. Понятно. Так, кора. Пока не... 2 очка есть у коры. Так, 2 очка. Здоровье поднимем. А дальше ускоренная регенерация здоровья и щитов. 25%, 20% восстановления щитов. Хорошая вещь. Тут у меня пярка, если я съел петус, сокращался савля до бар. Прямой урон 20%. Давай гранату, он любит бросать. Так, это брать можно. Гранаты лучше его прокачаем, он очень любит гранаты бросать. 3 очка надо. Ну, тогда подождем. Угу. Защита тоже хорошо, щит. Военная тренировка, курс владения оружия. Урон тоже хорошая. Здесь опустошающий удар. Ни хрена себе. Как бы станет еще. Сила оглушения 3 секунды. Так, отлично. Так, пошли. Как раз мы тут рядышком.
Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Milken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanting to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She's a wonderful person. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Last I checked, getting into a spat wasn't against the law. There's more. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. Witness saw the chief's chest explode. Why? Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't add up. It'd be nice to have someone with an open mind looking at it. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. So there was a trial and he was found guilty? It was short and decisive. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. And you assume he's lying? What's a lie to a murderer? Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. As far as I'm concerned, this case is closed. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Так, по желанию заново послушать запись, увидите со свидетелем шоу.
Colonist Nilkin, evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilkin. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No! Get him off me! Get him off me! Где этот свидетель? О, вот он. Cassidy Shaw? I'm Scott Ryder. I'm looking into the Nilkin murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilkin and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Did you see any cat in the vicinity? Nilkin said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. Did Nilkin seem remorseful? I lost sight of Nilkin in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been guilt. The reality of the act sinking in. If they'd fought and Nilkin threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. Да. Тело нужно посмотреть. Как же без этого? Понятно. Something I can help you with? I'm looking into the Nilkin Rensis murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. Я котям по кольбе. Доказательства не помешают. Не помешают. Не факт, что это он. The more certain we can be, the better. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates. Good luck. That's all. Thanks for your time. My pleasure. I see great things in our future. Осмотреть место убийства.
А, то все было здесь. На станции. Окей, никуда лететь не надо. Ну, сейчас посмотрим, еще не факт, надо лететь или не надо. Ну, квест загорелся. Так, хорошо. Не понял. Так я ж только что оттуда прилетел. Ну. Ничего не понял. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it, hold it! You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Понятно, значит мы сейчас полетим.
Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really gonna be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Better head to the bridge when we're ready to go. The meeting room. You can make vid calls from the central table, or just get the crew together. Так, тут пока что ничего такого особенного я не вижу. Тут пока ничего. Ну что, пошли вниз. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Мы на планете или где там мы? That's the biolab. We can grow plants for food and oxygen, and keep any specimen safe. Лаборатория. Окей. Тут ничего такого нету, да? Там надо... Есть что сканировать. Кажется, кое-что нашли. Some serious kit over here. Торговый терминал. Это что, задание для ударных отрядов? Нам тоже нет, недоступно. Pathfinder, check this toy. Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. Технический сектор. Угу. Ну, возможно, потом нам дадут улучшать. Так, это наверх, и там туда, да. Давай здесь пока. Сходим, посмотрим, что тут интересного. Ядро.
Hi there. Can we talk and stuff later? I've got some last minute adjustments. She'll be ready to go when you are. Понятно. Поболтать с нами не хочет. Almost out there. Finally. Hello. I've just got to finish this download from the Nexus. We'll be ready for launch. Так, что здесь у нас? Вроде бы пока ничего. Угу. Ветра. Hello, Ryder. Тебе не нужно, чтобы все получится, и тебе не нужно, чтобы странник на пару сотен лет моложе говорил тебе, что ты готов. Но все же скажу, потому что это правда. Каждый из нас бережет своего рейдера. Лечебница. Дальше у нас кухня. Оружие. Шкаф просканировал неплохо. These are the Pathfinder's quarters. Your quarters. Sam's router is down there too. Почтовый терминал, интервью. Первопроходец. Я снимаю фильмы, мне нужна помощь с последним проектом. Он будет настоящим источником событиям, как и ваши подвиги. Мы можем встретиться на Нексусе и поговорить. Мне проще все на словах объяснить. Ясно. Кто-то хочет со мной... Verifying my connection from Hyperion to the Tempest. The Nexus confirms we're free to depart. Ну да, это на самой станции. Ну, гардероб. Понятно. Ясненько. Моя каютка. Пошли дальше. Посмотрим, что тут еще есть. Туалет. Просканируем. Most of the crew bunks in here. Cozy, huh? But your room's got more of a view. Понятно.
Походу тут все мы посмотрели. Кора. Ryder, Ну, посмотрим, как он по лестнице залезает. Окей, умеет. Ну что, походу все выяснили, да? Угу. Pathfinder, check this toy. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Kalojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. I'm new to this. Being a Pathfinder running a ship? You'll be fine. As for the ship, I can help. I knew the Tempest when she was a blueprint. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. it was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. To Eos, then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. Это вся вселенная? Не вселенная, а галактика. Понятно. Приблизить, удалить нельзя, да. Хорошо, посмотреть, куда именно я хочу. Так, журнал.
Скопление Элия. Ну, давай сюда. This is about as far as the Nexus surveyors could get before, well... Let's see what's waiting here. Anomaly detected. Карта галактики. Обнаружена аномалия. Угу. Удержите, чтобы установить точное месторасположение. Это планета, я так понимаю, да. Черная дыра. Anomaly detected. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Астероид. Скопление. Хорошо, этим управлять можно? Можно? Ну. А, типа все? Отсканировали и... Что, должно заработать тут или что? О.
Ну, просканировал, что дальше? Прогресс 42%. Раньше там находить вроде бы нужно было по старым играм, а сейчас что? Там что-то найти должен или чего? Или что-то определенное нужно, может быть, зонд какой-то? Типа так расследуешь и все, и больше ничего. Так получается. Ну а сейчас полетаем везде и посмотрим, к чему это придет. У вас есть мнение про научные данные. На научном станции с ее помощью можно открыть новые проекты. Понятно. Можно штормы делать эту планету плохим кандидатом для разработки, несмотря на богатые залезы материалов. Где мы еще не были? Уже черные дыры? Ну давай. Просканируем черную дыру. Даже на таком расстоянии черная дыра представляет опасность для бортовых систем корабля. Аккреционный диск вокруг нее состоит из остатков
как минимум одной Солнечной системы, уничтоженной при создании черной дыры из-за гравитационного притяжения. Рекомендую действовать осторожно. Ну, что, все? So this is where the human ark first entered Helios? Heck of a wake-up call. Вот эта субстанция непонятная, да. Давай с дальней начнем. Так, тут мы назовем, что планета, поверхность которой состоит в основном из кремнезела с залежами кобальта. Неожиданно темная альбедо может связать о геологической активности или загрязненной поверхности. Хорошо, тут рядом эта планета, нет? I'm picking up something. Ну, вот как. Probe away. We've got a crater. Ну, такое ощущение, что здесь зонды запускать надо. Угу. Которых у меня пока нету. Похоже на то. Anomaly on sensors. Deploying probe. Satellite detected.
А, вот, получено. Понятно. Так, дальше что? Anomaly detected. Probes launched. Tracking a huge mineral deposit. Алюминий взяли. Ой. Не то нажал. Получается, что все, да? В этой галактике, по крайней мере. Получается, что все. Погнали дальше. Ту-ту-ту-ту-ту. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Ну, до Зоза мы еще успеем долететь. Аномалия. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Нашли. Еще будет? Нет, только одна. Окей. Погнали. Anomaly detected. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit.
просто подлетаешь и берешь, да. Сканировать не надо. Все ясно. Anomaly detected. Probes launched. Satellite detected. Ну что, осталось только ЗОС. Погнали. Посмотрим, что нас там ждет. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Is that possible? We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Что у нас тут доступно? Еще, кажется, не просто на любую точку, где попало, можешь сесть, а вот именно... вот и квест тут есть. Первый убийца как раз тут. Ну давай, если точка высадка только одна. Высаживаемся. Так, окей, говорят, оружие возьмите с собой, потому что могут быть неприятности. Вот улучшение наконец нам дают вставить, да? Очень приятно. Штурмовая винтовка, урон 9%. Тут что? 43% штурмовая винтовка, стабильность. А здесь винтовка, стабильность 43. Так, ну стабильность возьмем и урон, конечно же. Так. Тут что у нас? Это пистолет. Так. И все, да, здесь пока только одно улучшение. Так, и красное режим выбрать экипировка и членов отряда, прежде чем отправиться на задание. Используйте для приключения. Понятно. Вот где все это улучшение. Типа, как говорится, перед приземлением на землю ты все это улучшаешь, а не на самом корабле. Вот они как сделали, понятно. Ну давай, посмотрим, для груди что-то есть. Нет, доступных модулей нету. Окей. Здесь у нас что? Щиты поджигательные пока. Здесь отряд. Угу.
Так, а тут что у нас? Угу. Suiting up. Ready, Freddy? Hope we're all that ready. Callow, all right? Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collation. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? I've got the training, people, the tools. We can do this. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? Мусаешь, right? Успокоил команду. There. Set us down at this nav point. How to even start? Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the Scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Plus, no Pathfinder. If Eos is like Habitat 7, that signal we scanned must be connected with the atmosphere. We could use the outpost's antenna to track it down. Let's get the power back on. They must have known these wouldn't last in these conditions. They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make Eos a home. Ну, по крайней мере, дали ответ, откуда тут это все настройки. То есть они тут были, но не прижились. Понятно. Ну что, погнали. Так, что у нас с оружием? Так, патронов до хрена. Окей. Looks like salvage. New. Days ago, new. Who else is here? This analysis provides us with important research data, Pathfinder. If you continue to scan and collect this data, we can utilize it to develop new technologies and upgrades for equipment, such as your weapons and armor. Еще потрачу очки вот эти данные, пока нам не показали, где их потратить. Ну что, я думаю, что в будущем нам... Pathfinder, that door is locked until power is restored. It's inoperable, Pathfinder. Питание поступает, окей. We didn't expect this kind of environment. Who could?
Пошли к основной цели, потом там рассмотрим все. Door's getting emergency power, but it's code locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. Железяку потом просканировать надо будет, чтобы очки получить. Got a code lock key. That should help get us in. We suffered our first death today. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. We suffered our first death today. Понял. Storm came out of nowhere. Все. Думаю, чуть меня из меню выкинуло нахрен. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Ну, что просканировать тут есть интересное. Хотя, по идее, вряд ли что-то должно быть. Это все те же люди строили, да? Ну, что интересно за колесо обзора. Main door had power, but not the interior doors? Full functionality would require an active power relay station. That means the antenna's out of power too. The logs might tell us what's up with the power relay. Ага, что тут у нас? Сообщение для Ники Туниаполиса. Люди начинают шушукаться. Они говорят, что EOS не жизнеспособен, ничего не пойдет, как задумано. Я знаю, что ты скажешь. Я не для того записывался в инициативу, чтобы сидеть взаперти в летающей жестянке. Обещаю, будет что интересно, но похоже, когда у них будет больше времени, чтобы позаботиться о безопасности. Мама наказала мне следить, чтобы ты не порол горячку. Этим я и занимаюсь. Хотя бы подумай об этом ради меня и почаще выходи на связь. А теперь я теперь беспокоюсь, совсем как мама. Уже сгрыз весь ноготь. Понятно. А здесь что? Простите, что снова вас беспокою. Несколько дней назад я просил сообщить мне о Лее Уэллс, но с тех пор мне ничего не поступало. Судя по всему, это сообщение даже не было прочитано. У вас все нормально. Понятно, тоже какая-то ерунда, короче. Контейнер. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower.
So we're not the only ones interested in what happened here. Let's check out this relay tower. Так, понимаю. Ну, в принципе, достаточно у них большие, хорошие технологии у людей, я так понимаю, если они могут даже очистить радиацию. Если я правильно понял. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter? That would not be advised. А, и там, я думал, на корабль зайти надо. Понятно. О, Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we can hunt that signal down. ну, то есть оно не исчезает, как в других играх, а типа ты собрал. Ну блин, тут они, конечно, реально могли что-то придумать, да, ну хотя бы символически, или робота какого-то, или еще чего-нибудь. Понимаешь, что это как бы достаточно стандартная вещь, но все равно. Или типа персканирование забрал и все, да? Понятно. Ну, кажется, что поделаешь, есть так, как есть. А что это я в скафандре, а эти без скафандра? Странно. Защитное поле типа или нет? Это щиты только поставлены, ну. Г. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Нужно питание, да? Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. So you're a salvager. Got a name? I'm Ryder. Clancy. Making an honest living by... Wait, Ryder? As in Pathfinder? The Nexus just can't let Eos go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help Eos. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Help me with the power relay, and I'll take care of the Ket. You're crazy. Well, maybe it's a good crazy. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Expect trouble when we start the generators. Запустить генератор, очистить радиацию. Окей. Ну вот, конечно, интересно, уже написано, очистить атмосферу от радиации. Так как они, блин, без шлемов гуляют в радиационном. Да. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Generator interface possible. Location marked. Ну, типа, я это самое...
Руководитель, мне дохнуть нельзя, да? А им дохнуть можно, так получается. Generator is active. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time salvager. Ну что, сейчас атака начнется. Угу. We've got company. Компания, у нас компания. Где они, вопрос? А, там. Ну погнали. Hostiles ahead! Есть, одного уложили. Второй. Где еще один гад? На, лови гранату, гад. Есть. Есть. They weren't kidding about the cat. The power relay station is ready for activation, Pathfinder. Ну, теперь откроет этот товарищ нам. Так. You took down all those cat? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. I'll take another look around the outpost. Just finding it won't be enough. Hope you're smarter than we were. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Go on. We'll take it from here. I guess Crazy Blue has to buy her parts from someone else. Что он тут хорошего имел, закрывшись? О, кредиты, смотри, бабки были. Не так уж и много, но хоть какой-то. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right, Sam? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. That almost feels like a lead. Damn right it's worth investigating. Here, here. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on. We better find that vehicle Clancy mentioned. Now the power is restored, we can investigate the nearby buildings. Значит, просканировать можно? В принципе, я как заметил одну вещь. Если рядышком что-то можно просканировать, в углу загорается буковка. Что-то я как-то туплю немножко. Так что... Так, а здесь... Во, боеприпасы, вот это я искал. Я думаю, раньше думал, что она не подбирается, она автоматически обновляется. Так, R.
Не надо, да? Окей. Ну, посмотрим, что там. Сейчас узнаем, был ли все-таки он убийцей или не был убийцей. Угу. Да не, Г не всегда появляется. Иногда все-таки сканер надо включить. Well, what do you know? The Outpost Research Center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. We're not scavenging anymore. This is how we rebuild. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is looking. The research station is back online. I've provided a list of weapons we can build by gathering the required components. О, это мы уже активировали, да. Так, что тут у нас еще не активировано тут. Исследование. Чтобы разблокировать новые чертежи и усиления за научные данные, откройте исследование, продолжить пробел. Так, разработка. Чтобы исследовать полученные чертежи и собранные материалы для создания снаряжения и улучшения ковчега, перейдите в разработки. СВ, да? Чтобы подробнее узнать о необходимых для работы с чертежом материалами, нажмите X. Новые чертежи можно разблокировать на экране исследования. Понятно. Да. Необходимые материалы. Вот сколько надо, чтобы ее сделать, да? Сейчас разработка. Вы уверены, что хотите заняться разработкой объекта Клык. Он будет помещен в ваше снаряжение и доступен для исследования на станциях снаряжения. Окей, исследование. Так, очки научных данных, полученные за сканирование, дают доступ к чертежам нового оружия и брони, а также к открытию мощных усилений. С каждой категорией исследований есть различные типы научных данных. Млечный путь, элей, реликты, выбрать. Выберите чертеж и усиление, нажмите пробел. Угу. Усиление, да? Парень. Угу.
200 у меня очков еще нету. Балансер. К урону при медленном перемещении с оружием на изготовку. И 10% при быстром. Ну это пока такое. Н7. Знаменитая броня. Угу. Два, три, 4. 30. Ну типа по уровню, как и в любых играх, да. То есть ты не можешь сразу же. Я сейчас подумал, блин, голды же есть, то есть деньги есть. Почему не взять сразу же 5-й не поставить? Это извини, парень, 4-го уровня не так сразу же. Понятно. Угу. Понятно. Гиперстраж это нынешний у нас костюм или нет? Или это немножко другой? Здесь у нас материала не хватает, чтобы его построить. Здесь еще уровень, материалы и еще валюта. Это не так все просто сделать, как кажется. Угу. Давай попробуем исследование. Продолжить. Ок. И еще шлем сделаем. Первого уровня. Так. Ну тут мы уже потратились, да. Тут уже ничего не сделаешь. Ну да. Понятно. Третья, еще одна валюта. Здесь. Научные данные Элли. Оружие. Ну здесь чисто оружие делать, я так понимаю. Угу. Урон 286. Хорошо, а тут какая разница? Например, СВшка это и СВшка наладим. Вот это. $317. Максимальный магазин 4. 28, точно 66. Хорошо, а тот, что там у него? Угу. Ну я одну свешку сделал. Так, давай пока мы это изучаем, чтобы не тратиться зря, еще успеем. Так, выберите исследование, чтобы открыть новые чертежи и усиления при помощи добытых научных данных. Выберите разработка, чтобы создать новый предмет и улучшения. Это исследовать. То есть мы это исследуем, получаем чертеж. Вот как это сделано. Да. А в разработках мы уже делаем, конструируем. Понятно.
Вот, шлем, например, получили получше. N7. Да, но на него не хватает и, как говорится, материала. Понятно. Вот теперь дошло. Тогда да, давай исследование, чертежи будем улучшать. Усиление, не, усиление нахрен. Но здесь мы уже потратились. Так, а тут у нас 330. Что здесь за усиление есть? Охладитель для оружия, да? Самонаводящаяся плазма. Ну, на наводящимся плазмическими сгустками. А это что? Модуль плазмовой зарядки. Оружие. Так, эффекты. Стреляют плазменными сгустками, летящими по баллистической траектории, взрывающейся при попадании в цель, нанося дополнительный урон. Внимание! Мешает работе улучшения самонаводящей плазмы и гранаты лучик. Так, давай самонаводящий вот это попробуем. Чтобы, как говорится, все пули попадали в цели. Окей. А, вот уже галочку поставили, что типа мы это купили. Окей. Система рикошета. Каждый заряд рикошетит от плоской поверхности, заряды летят по баллистической кривой. Особые припасы. Здесь. Когда обойму пустеет, снимает 5% здоровья и пополняет ее. ХП снимает, но пополняют это оружие. Неплохо, неплохо. Так, что тут еще интересное есть? Броня, да? Кетов. Броня кетов. Угу. Эля. Ну, это уже, как говорится, кто хочет во что одеться, чтобы какой шмот иметь, да. Кому какой нравится, может закупиться. Понятно, это по красоте. А оружие по толкованию. Давай это. Снайперские, так как мне нравится. Давай этот купим, снайперскую. Подтвердить. Ок. Сколько здесь еще СВшка есть? А, уже 105 только осталось. Окей. А что такое, меч что ли, или что это? Ага. Неплохо. А ШВ что это такое? А, понял. Ну, походу на это у нас уже не хватит. На эти чертежи. Понятно. Все ясно. Ну, по крайней мере, разобрались, что где к чему. Понятно. Окей. Ну, снайперские винтовки. Вот сразу. Опа, посмотрел. Вдова, гадюка. Этот. Да, еще до хрена всего собирать надо. Не будет так просто. Прилетел на первую планету, тебе все дали. Понятно. Надо, как говорится, поискать. Понятно, окей. Хорошо. Я вас понял. Так, где это тут пипикает? Что-то важное.
Так, окей. Ну, это мы посмотрели. Что он еще от нас хочет? Или это будет с другой стороны? Ну, похоже на то, что будет с другой стороны. С улиц, как говорится. Ну, пошли посмотрим. Вот. Нашли. Special requisition, all-terrain scout rover. A Nomad. 6-wheel drive, jump jets, just what you need. The initiative only built a few. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. No good. The forward station should have the access code, once we call it down. Опять же нужен код, чтобы открыть ящик для самохода, да? Ну, понятно. Не будет, товарищ, все так просто. Ну, я вас понял. Automated protocols activated. Deploying forward station. Что за звуки? Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad crate access code. Что тут в оружии? Клык все-таки одно у нас получилось сделать, да? Перевес. Да понятно, что перевес. Видимо, улучшение есть. Приятно. Так, это снайперская винтовка, точность. Здесь нужен вес. Боезапас. Боезапас. 77%. Мочь, точность поставить или вес. Но я так понимаю, он пока ее брать все равно не может, как говорится. Если нам ее брать, то здесь еще 3, 4 потом. Это в будущем мы сможем. Открывается выносливостью в бою 3. Дополнительная кобура. Открывается выносливостью. Есть там это самое, да, понял. Третье, здесь на 3-м, а здесь на 5-м, да. И потом уже можем носить. Так что если нам что-то из этого нужно убрать. Так, давай вместо этого мы возьмем винтовочку и улучшим ее. Так, давай тогда вес уменьшим. И точность. Пока так. Может быть, потом в будущем можно будет менять. Вот именно. Так, хорошо. Ну, выбрал я ее. Или не выбрал. Или только модификации поставил. Выбрать. О. Ну вот. Научились. Не так уж сложно. Скорость восстановления умений минус 41. Ага. Веса до хрена. Ах ты тварь. Говорит, слишком тяжело для тебя будет носить. Ох вы жопа, Хорошо. Оставим пистолет, хрен с вами. Как-нибудь переживем. Все-таки первая планета.
погнали. Слушай, мы тут везде были или нет? Да, блин, немножечко назад. Здесь, как говорится, ты бы хотел бы походить, порасследовать, да, и все ходы перекрыты, вот именно. Чтобы войти в станцию, там посмотреть жилище, все такое. Так, тут, ну тут мы были. Угу. Да, тут мы были. Окей, погнали за самокатом. Находим. О, вот это я не брал. Вот вижу. Увидел. О. Вот ресурсы можно пособирать. Ну, я говорю, они бы могли бы как-то вот, ну, исчезать хотя бы, ну, физически, да, то ты можешь просто заиграться вот тупо, да, и потом бегать, блин, между этими кусками, думать, собрал ты их, не собирал. Ну, немножко это не продумано. Так, Г, о, появилась. Можно просканировать. Иногда, видимо, этот Г появляется тогда, когда ты, наверное, впритык должен встать. Ты хрен его знает. Хорошо, что перед дверью никто не стоял. Это правда. Nomad should handle pretty smooth. Check both forward and reverse, would you? Угу, поднимается. Пробел. Ну слушай. Угу. А это что? Искать активаторы памяти, восстановление памяти. А это что? Перспективно 7%. Это, типа мы столько расследовали, что или как это? Ну сейчас узнаем, посмотрим. Если будет повышаться, в определенной точке будем заезжать, значит все правильно. В корабле где-то еще воспоминания Сэма есть. Угу. Здесь пометил и показывает. Так, где-то на горе. Теперь только вопрос, где заезжать? Здесь еще нужно вообще знать, где проезжать. А он стрелять не стреляет, да? Оружия не имеет. Радиация. Да, все-таки так защитный купол идет.
вокруг станции. Я только Can't get traction. It's too steep. Switch to six-wheel drive. It'll get you up there in a snap. О, жук какой-то. Got it. Signal's coming from that structure up ahead. Блин, что плохо, что он это, блин, оттягивает мэп. Блин, нишу вот поставил так, как тебе удобно, и он остался, блин. Нет, каждый раз включая, блин. Так, и чтобы это взять, нужно вылезти. Sam, another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Так, вон этот жук. Да, было бы, конечно, прикольно его с винтовки убрать. Есть. Блин, здесь радиация этих без шлемов. Ну, блин, я не пойму, почему они без шлемов-то, Ну, такая легкая цель. Ух ты, еще один живой. Откуда они вылазят? Или здесь какая-то дырка есть? Гнездо так называемое. Ну, похоже на то, что здесь... Они вообще кончаются или нет? Или здесь как-то они ползут без конца? Ну, как по мне, так по идее здесь должно быть их не это самое логово или нет? Или откуда они тут вылазят? Ну тут здесь бомбочку-то, конечно, бросил нормально мне под ноги. Ну, поношу это и... А это что за это самое... За трамплин? Просто полетать. Ну, всякие как баланделес, босс. Ой, он ползет, гад. Такое ощущение, что они, ну, без конца как-то ползут и ползут постоянно. О. Тоже появляется из воздуха, короче. Понятно. Пошли отсюда. О, а это что такое? Просто светится камень.
Говорится, недоработка чувствуется игры. Говорится, не критично, но это как-то тупо выглядит. Когда жук появляется из воздуха. То это выглядит как-то странно. Так, ну давай сюда ответим на тут. Здесь еще как-то дрон можно запустить, шахтерский. Detecting above normal radiation levels. Или я не в том месте нахожусь, или запускаю не там, где надо. Одно из двух. Radiation levels within acceptable limits. Life support is back online. Угу. I'm picking up initiative tech nearby, from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Я понял, надо подняться наверх. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. Блин. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Так, короче, нужно смотреть, куда идет сигнал, да? Отсканировать. Там где-то. Ну, пошли. О, патроны. It's slippery, but there's a great view! Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? Где эти провода? I think that's enough. А, символы, вот они. Понятно. Нам надо найти символы. Так, один символ нашли. Дальше где? Есть один символ или надо еще найти? Ну, похоже, что один только. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off, or I will put you down! Whoa! Easy. Come this far. Just let it ride.
I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. Was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Maybe you want to knock me down a couple more times to make sure? No, that's okay. You're obviously corporeal. Pretty solidly built, actually. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection. Oh, crap. I know these things from Habitat 7! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make little bots! И много их тут. Так, пистолет это уже не то. Роботы всего лишь-то. Есть. Not bad. My first tangle with the Remnant was a lot messier. The Remnant? These monoliths, the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like my name's better as PB. Thanks for helping with those things. I'm Ryder. You're a mystery. I've been studying those glyphs for months, and then you arrive and solved. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for EOS. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Interface with the monoliths, follow the connection to the source. Easy enough? Sure. Just don't piss off too many observers. Here, take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Ну это явно, кажется, не технология кетов. Или как они это называют. Если они заинтересовались ею. Уже, кажется, до них уже это прилетало и улучшал атмосферу на планете. Так, искать активаторы памяти и еще там что-то, да? Так, ну синий цвет мы это уже вынесли. Типа мы уже там все расследовали. Угу. Так, что у нас тут дальше? Здесь что-то есть. А, это убийство, место убийства. Окей. Останки заберем, конечно.
Здесь едем, разобьется или нет? Вопрос хороший. О. Remember the Nomad's jump jets? They'll get you over most obstacles. If you need more juice, the boosters can accelerate you out of trouble. О, патрончики. Угу. Ну, похоже, что все. Больше тут ничего нету интересного. Ага, смотри, еще один аппарат здесь стоит. Так, ну что? Approaching Site 2. Resilience. It was sold as the one we get right, but it didn't have time to get worn down. Got wiped out by Ket. We'll deal with the Ket. One thing at a time. Тут зайти не получится, да? Угу, дальше надо смотреть стойкость. Живой, живой, не ной только. Так, а это что за порталы? А, как укрытие используется. Portable cover of Ket design. Nexus not send a retrieval team for the bodies? We knew some were lost, Ryder. We weren't told they were left. Wonder how many are out there. Too many. Lexi, update Nexus records on Trinitas Gordanis. And get a recovery shuttle out here. Да, приготовиться He's надо. got family. They deserve closure. We'll give them more than closure. We'll finish what he started. Кто-то вылезти может. Looks like a war zone. According to survivors, Понятно. they get attacked from all sides. It was a massacre. Lexi, I've got another one. Standing by, waiting for your scan. Включи свой скан. Pathfinder, I have enough sensory data to reconstruct an image of the past. С днем рождения. Аудиозаписи нет, окей. Maybe we can push the Ket back. With what army? Can you even find the safety on your pistol? I'm just going through the options. Evacuate or die.
Those are the options. Initiative's not military. They weren't prepared. А, сканирует события, что произошло. Понятно. Maybe we can push the cat back. With what army? Can you even find the safety on your pistol? I'm just going through the options. Evacuate or die. Those are the options. Initiative's not military. They weren't prepared. Maybe we can push the cat back. With what army? Can you even find the safety on your pistol? I'm just going through the options. Так, вниз нужно как-то попасть. Initiative's not military. They weren't prepared. Да я уже понял. You'd think there'd be more bodies. Not that I'm complaining. Теперь сюда надо как-то попасть. What if they were removed? We know the Nexus didn't bother picking up the bodies. You don't think it could have been the cat? You trying to give me nightmares? Я же их сканировал, что он опять красным загорелся. Ка? Ще шло būtinai nori, iki rytojus nepalauks. Override works, but... Sam, the door was sealed from the outside? Yes. Secondary terminals. No access. Sam? If deployment is standard, main access will be deeper in. Way too quiet. Pathfinder, a maintenance bulletin was issued at the time of shutdown. What does it say? Ron. Override, close it! Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold on. No go, Harper. We have to lay low. Ken are inbound to your location. Ket and that thing? Son of a... Ken, keep sharp. Ну, через это они не проберутся. Здесь тоже нет. Look sharp. That thing is out there. And the Ket? Everything's grounded till they're gone. Есть. Еще один. Ух ты. Здоровяк большой. Есть. Еще. Что за привычка у NPC перед твоим оружием стоять? Ого, здоровяк какой. У него уменьшается, окей. Где тут еще один мелкий? Он там стреляет, не вижу. А, вот он. То есть он наверх залез.
Хрена себе. Так, а где у нас запасы-то оружия? Или таких... Блять. У нас таких вещей тут нету. Блять, патронов нет. Охренеть. Блять. Меня еще и улотят. И чем тут сражаться? Варианты есть? Блять, суки. То есть меня возвратили назад, да? Понятно. Во, нашел наконец-то. Да блин. Уходим. А, блядь, суки. Пидорас, еще и патроны закончились, блядь, заебись, ну. Надо патронов иметь или пушку по размеру, чтобы это все вынести. Sam, the door was sealed from the outside? Yes. Secondary terminals, no access. If deployment is standard, main access will be the in. Override, close it! Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold on. No go, Harper. Блять, патроны прям возле рот. Это уже я затупил. Another dropship with reinforcements. Watch out! Ух ты, сука, хреначит как.
Есть. Есть, готов, гад. Уходим. Look sharp. That thing is out there. And the Ket? Everything's grounded till they're gone. Great job. Да блин. Ну да. Чё, все кончились, не дает? Похоже на то. That's the last from the dropships. The big thing is still standing. Опять как он все-таки бегает тупо. Готов. We're clear. No wonder Site 2 failed. Brazilian or not. Да ё-моё, вот управление тупое, вот что за слово. Где-то он здесь вылез. Not sure what's worse. This or dying slow like promise. Schematics for Special Project Sigma. They were building something, but there are parts missing. This must be the project they were salvaging at Site 1. A way to fight the Ket. We could finish it. All components at Site 2 had security tags, compiling possible nav points. Ну, еще патроны. Я говорю, вот с этим неисчезновением это, конечно, не, ну, блин, тупо сделали.
Got a component for Site 2's project. Так, еще 3 детали надо. Секретный проект. Пошли искать еще детали. Surprised the Nexus still wants an outpost on Eos. You know what they say. Third time's a charm. We'll make this right. А, вот. Пока нельзя, понятно. Навыки. 4 очка уже. Так, где-то здесь у техника, сказали, много есть, чтобы нести оружие. Технические патроны, и то. Здесь тоже не то. Неизвестное. О! Вот, нет. Здесь тоже нет. Ты где же это сраное оружие-то, а? Это не тут будет. Вот она. Вынос луч в бою. Вот она. Кобура, дополнительная кобура. И вот дополнительная кобура. Вот, нашли. Еще одну очку. Ну, оставим. Может, техника поставим. Техника не то. Вот, блин. Посмотрим, что это такое. Два очка.
Здесь 3 надо. Окей. Тречка. Пока подойдем, пусть будет. Пока так. Уже рядом. Угу. This is where Chief Reynolds died. Sandstorms would have buried the body long ago. I suggest scanning. Karkins. Pathfinder, there is an armor piece buried deep, a leg bracer. Scan indicates tissue and bone fragments clinging to it. DNA identified as Chief Reynolds. Indications suggest his body was torn to pieces. So the Chief became Karkin food. Circle of life can be gruesome. The remaining armor will be scattered, or perhaps brought to a nest. The chest piece and his Omni tool may explain his death. Then we keep searching and scanning. Жуков до хрена тут, так что нужно поосторожнее. Another armor piece. Chief Reynolds' helmet. The search continues. Угу. Здесь полно этих жуков, так что тут нужно не спать. Water and weather. Nothing tougher in the long run. Pathfinder. The scanners picked up Chief Reynolds' chest piece, confirming single shot. Unable to determine weapon type, but entry point was at the back. Exit blast through the chest. By all accounts, Nilken was in front of the Chief when he fired. So it wasn't his shot that killed him. The Chief's Omni tool might shed some light. Так, все это классно. Нам, походу, нужно вернуться к нашему самокату. Потому что внутри от радиации у нас броня уменьшается. И это не радует. Боюсь, что мы потом не успеем дойти обратно в безопасное место. Сейчас перелетит или нет? Не перелетел.
Radiation levels increasing. Imagine leaving all the craziness on the Nexus to be the first settlers here. So much riding on you, and then... This time will be different. Right. This is our element. Picking up additional armor scraps. I believe it's a trail leading to a cave nearby. Could be where the nest is located. Гнездо. Окей. It's a Karkin nest, all right. Fan out. Coming through! Вот и все, и стрелять не надо. Переехал их, все. Confirming initiative equipment, including Omni tool assigned to Security Chief Hiram Reynolds. If you power it up, I can exhume its data. Accessing data. The Chief was scanning at the time of death. The scan picked up 2 shots. One, a standard initiative rifle report, which missed. The other from behind, a Ket pulse weapon. This proves Nilkin is innocent. He didn't shoot Reynolds. That's a relief. Good work. Pathfinder, there is also an audio recording. Go ahead and play it. No! Where's Nilkin? Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. That sounds like... Confirming. Voice identified as suspect, Nilkin. So he did not kill the Chief. But he meant to. Need another chat with the man. Что, с этим разобрались, да? Да. С убийством все понятно. Дальше что у нас? Remember the early data on EOS back home? When everywhere was labeled H with a bunch of numbers? Your dad put those readings up in his office. Knew them all by heart. Wonder what those worlds really looked like then. And now. Где-то здесь. Показывает, что внизу. Вот, God damn it. One of our shuttles ahead. Worth checking, if only to make sure the Ket don't get to keep it. Parts for the Site 2 project? Check.
looks like a cat facility of some kind. Those assholes took over my best research site. They won't let you near the monolith without a fight. Готов типа. Radiation levels within acceptable limits. Life support at 100%. Good one. Keep sharp. Hostile shuttle incoming. Stay sharp. Why send reinforcements? Do they know we're here? Нормально тут.
We've got the monolith well protected. We'll need to cut that shield's power supply. Блин, где он тут находится? Это здесь. Так, защиту отключили. Let's get to it before there's any more cat. Who are you? Andromeda Initiative. We're not here to cause trouble. So you say. Still haven't told me who you are. I'm the Pathfinder. Are you now? My name's Scott Ryder. I'm Drac, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well. What are you doing out here? You're not the only one hunting cat. Yeah, bet you're mowing down an army with that gear. Nexus knows shit about the Ket. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Ket bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, we could use a Krogan like you, Drac. I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat is spoiled. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there.
A field log, Pathfinder, issued to patrolling Ket. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. Adding to language database. Is that the cat leader here? That's what they follow? All Site 2 components are accounted for. Let's head to Site 2's research station and see what good they do. Seems fun. We need more of those symbols. Wonder if I'd get anything on the scanner. Detecting above normal radiation levels. Radiation levels within acceptable limits. Should be enough glyphs. Good at this. That did... whatever that did. I see pathways lighting up all over. The monoliths are resonating. QEC contact? Well, whatever's happening, they're definitely connecting. You did good. Keep doing more.
Automated protocols activated. Deploying forward station. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface.
Yeah. Favorite place back on Earth? I wasn't there much. I suppose I liked London? Good choice. So whatever tech we found on Habitat 7 is the same as what's here? That's what the scans suggest. 2 planets now. What does that mean? You know what it means. Suit up and find out. Got it. Look there. That spot is shelter, water, stable ground. It was initially overlooked due to heavy Ket presence at the nearby remnant structure, but it would be an excellent outpost site. Ket and Remnant. Seems you can't find one without the other. So... if we clear the skies, this might be our new home. The first colonists sent audio logs about these regions back to the Nexus. And? Fairwinds Basin. Lowest radiation cap. Pathfinder,
This location could support an outpost, but there are multiple complications to resolve. Mediana? Porque хочете ме витаме, то таки Ora. Acho que não daria para criar o jeito da Dani. Para se calhar. Para se criar o jeito da Dani. Site 1 folks were interested in the monoliths too. Did they learn anything? Mostly what you learn the hard way. But hey, now here's... Activating automated forward station deployment. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Data key. Specialist Engineer Aman Kothari. Chased down by what he was studying? Personnel deaths were not recorded. The Chief Engineer halted reports to the Nexus. That sounds bad, but nothing on EOS sounds good. Хорошо, еще одно место нашли. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Это все сканировать надо.
remnant bots. These ones don't seem hostile. I'll need to use the interface that controls this. What do we have here? Above! That did it. Looks like we'll have to jump. Lexi, found another colonist. So many. All right, send me their information. Nice work.
That should do it. I detect a high level of remnant encryption here, Pathfinder. To continue, you will need to decrypt it. You're good at this. Ket dropship. Seriously? Done. The monoliths are online and connected to something in the wake. This could be the master switch we're looking for. I'll meet you there. Don't do anything without me. That's team. Kets seem to appear everywhere we find remnant tech. I was just thinking the same thing. We're so close. I just know it. Once we get that linguist, we'll crack it. There's so much tech here. It has to help. Then I can see Carrie again. It's been a slow start, but we got this. Oh no. No! Damn it. The Remnant aren't all bots and maybe blue skies. Stay careful. They were saving any data they could, in case it helped the next try. That's us. The next try is us. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ever disobeyed an order, Cora? In my soldier days? No, that's kind of the point. It's that mechanical. You never thought about it. Military discipline isn't there to give you something cool to rebel against.
In combat, people depend on you being in the place they expect, doing what you're meant to do, or they die. That doesn't mean you're doing the right thing. I know. Loot from our outposts. And an Ark escape pod? Where did they get that? Doesn't matter. They're not keeping it. We need an up-close scan. Clear! We've got Ket. Enemies all around. We've got Ket. We've got Ket. Watching the corners. These caves could be a good shelter, if people need it. At least it's cooler in here.
and he are alive and whole are in need of assistance. The more we learn, the worse he is. Life support levels are critically low. Life support is failing. The sheer top, because it is. I guess you run out of names eventually. Clear! Detecting above normal radiation levels. A scourge site is nearby, Pathfinder. Remnant activity may be unstable. Radiation levels within acceptable limits. Life support is back online.
swim. No. No, this can't be right. All that fanfare for an empty room? There's some secret here. There must be. Do your Pathfinder thing. Oh, you're good. I didn't do a thing. How far down do you think it goes? That can't be air pressure. Electrostatic? Gravitation. Oh, you idiot, PB. That wasn't the front door. This is. I'll let you know. Hey! It's acting like a gravity well. But where's it taking us? Embrace the unknown, Ryder. Now this is more like it. Looks like a bunker. Or a vault? Whatever you call it. The controls for that atmosphere processor might be down here somewhere. Let's find out. Anything could be important. Let's be thorough. I think that gravity well works in reverse, too. Then we have a way out. You're not leaving already, are you? Not until we find those processor controls. Only minimal power. I don't think it triggered the atmosphere processor, but... Pathfinder, a conduit beneath the floor just activated. Fluid is running through it. It could be generating emergency power. Your scanner will have more details. No signs of any cat. Maybe they can't get into the vault? But you can. That'll get their attention. Lucky me. I see the conduit, Sam. Whatever it is, it leads out of the room. Not what we're looking for, but worth getting a record. You go ahead. I've got your back. Ah, here's the rock you kicked down here. Safe and sound. This door should be working. It's got power, right? Do we need a password? What about these holographic patterns? Can you scan one? Shouldn't it be warmer this deep underground? These data pattern things are incredible. If I'm right, each one can hold hundreds of zettabytes. There are whole species who get by with less. Minor corruption detected. The pattern suggests significant data present, but it cannot be accessed. Phrase recovered. Must read to access. This console links to surface facilities. Then it must control the atmosphere processor. No glyphs. It looks dead, or locked down, like most of this place. The fluid conduit leads to this console and further into the vault. So if we follow that conduit, it might lead to the system lockdown. Another gravity well, and that's new.
What is it? A symbol of authority? A key? It's easy to speculate with Remnant, but we need more facts. I'll see what I can find on this beauty. Maybe over this way. Whatever has this place on lockdown is that way. I do my best work solo. You fix up the vault, I'll investigate the relic, and together we'll figure this place out. Not a bad idea. We'll cover twice the ground. See? I knew you were smart. I'm on frequency 145.8. Stay safe. 10 credits say she ends up in a pit of spikes. This gravity well's sealed off. No way through. Incidentally, a gravity well is the gravitational effect of a large mass in space. This is more accurately a well with variable gravity. Keep a note for our Asari friend. And for when we try to explain all this. Comm check. It's... well, you know who. We read you, PB. Stay in touch. They dug this place through solid rock. Look up there. Must be how they kept it from collapsing. What's that liquid? Unable to classify. The only way through is down towards it. So whatever that liquid is, they need a whole aqueduct of it. Make that 2 aqueducts, at least. Remnant! Careful, don't fall in that liquid. It burns through your shield. Found that out the hard way. Use the pillars for cover! We're good. My God. All this for an atmosphere processor? What is this place? Another aqueduct. How many do they need? Are those roads down there? I can't even see where they end. Up there! More remnant!
up. Don't let him get above us. Keep up the pressure. We're almost through. How come this liquid hasn't dried up? Unless turning that conduit on started it all flowing again. Wouldn't that be something? We're good. Ryder! That relic box I found? Not a symbol of authority. The remnants still shoot at me. I'll try it with one of those data patterns we saw. Is that a good idea? Nothing ventured, nothing gained. That's one way to light a room. The atmosphere processor we found before didn't need all these steps. Dad just interfaced with it directly. And it didn't work out so great. Direct intervention was necessary in that case, but clearly unwise. Look how high it is. Might be another gravity well? Better safe than sorry. Take them out! You're sure this well isn't gonna open up under us? Pretty sure. Focus on the remnant. Well sealed. Damn. Maybe we can use the conduit for emergency power, same as before. No good! Lockdown against hostiles! Wonder if I'd get anything.
I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Okay. Let's hit the other console and complete that circuit. The gravity well remains in lockdown. This device appears defensive in nature. Power restored to the gravity well. The conduit leads down. Conduit fluid pressure is variable. There could be activity below. Then let's dig deeper. Barely any dust. How old is this place? Unknown. Radiation counts indicate the vault has been offline for several hundred years. Around the time the Scourge appeared? That can't be a coincidence. Maybe the Scourge is why all this tech was abandoned. Dead. Without the conduit, there's not even enough power for the door. Crap. The conduit sprang a leak. Careful. No way you can interface with the console like that. And no fluid means no power. Damn it. Maybe that's why those devices up above were turned off. We're not turning back now. There has to be some way to fix the leak. A gauntlet. Or maybe a hand tool. Our scientists will love it either way. Ryder! Up here! What happened? I can't get any doors to work. The conduit's breached. Hey, wait! The observers were using weird laser frequencies to fix a broken wall back there. I can send the frequencies to your Omni tool. Maybe they can patch up the conduit? And received. I'll give him a shot. The system's responding to those frequencies. Just a patch job, but it should hold. Nice work! If it's fixed, that console should work now. Looks like it worked. There's even a bridge. You're a pal, Ryder. Where are you going? We've got to be close to the system lockdown by now. First one gets the glory. We'll catch up. If we got that door working too. Mm-hmm. You know. Will you look at that? How do we get across? I did it. Watch your step. It's still a long drop. Wait, plants? All the way down here? You see them too? Thought all the gravity fun had messed up my eyes. No sunlight, no water. They should all be dead. The source of the system lockdown may yield more information. We appear to be close. Glad I didn't eat a big breakfast. Company!
right way. We could reach it if we backtrack. Observers coming up at us! Armor hydraulics compensating. Oh, no, I'm okay. We've got a path to... Whoa! Gravity well's down already, and this place goes even deeper. What's at the bottom? Let's not find out the hard way. Too far, even for jump jets. Oh, that is cool. Feel that? This whole platform's resonating with something. We must be close. No question. This is the heart of the vault. I've never seen anything like it. All conduits converge here, Pathfinder. That must be the lockdown console. Any thoughts, Sam? Unknown, though it appears related to the lockdown. An in-depth study may reveal its purpose. The system lockdown is disabled. The vault and the atmosphere processor should return to full operation. Ryder, you fixed the lockdown, didn't you? The whole place is lighting up. Power readings are off the chart. Really off the chart. But if it's back online, we should be good. Should we go? Amy, get back to the entrance now! I saw it! What is that thing? Don't risk it, just go! Watch out! Vents! Look back! Why did I look back?
wise to escape, Ryder. I know, Sam! Another gravity well! It could go anywhere. It goes away from here. We're taking it. It's still coming! It's sweeping the whole vault! Kills anything in its way! Yeah, like us! That's the door to the entrance. Almost there. The barrier's gone. Get that thing if you want, but it's going to be close. We're almost clear. Where are you? Hello? PB? Go! Go, go, go! Crash! Right on our heels! Get to the gravity well! Not moving. Find an override. Console is attempting surface reconnection. Come on! Vault restart is now complete. That was... Talk about a rush. What was that? Field. Might have been sweeping the vault, or chasing us. An immune response? Maybe one last scrub for startup? This place is full of surprises. We have to be more careful. That field almost disintegrated us. But it didn't. You want to focus on that or the cool vault you just activated? Atmosphere processor is online, recovering lost console activity. Is that the Helios cluster? Yeah. There we are. That's Eos. Whoa. Did restarting the system do that? If that light is us, then all these points could be vaults on other worlds. Dormant like this one. Maybe. But why is there a whole network of them? What's all this for? This tech can create observers from nowhere, or ravage a whole planet. And that's just what we've seen. The bots, those plants back there, the atmosphere processors. Back home, some corporation hit a desert world with an ice comet. They changed the atmosphere to bring rain. To help it support life. That first processor we saw was making things worse, but maybe it malfunctioned. Is that what these builders were trying to do? Make worlds habitable? Even terraform a whole cluster? Hey, look there. That's different. Maybe it's active? We've got to go see. Sam? Extrapolating. These coordinates lie beyond the space we have currently surveyed, Pathfinder. Mark it on our charts. We need more to go on. Let's head up to the surface. I could use some fresh air. Look at that sky. How?
No atmosphere processor works that fast. If this effect is representative, Pathfinder, air and moisture patterns will show noticeable improvement. EOS could support an outpost. A foothold. That's all we need. Just enough to begin. This remnant technology could be the key to our survival, if we can control it. You can. Kind of. Still, wouldn't hurt to find a manual. We've got a lead. Sam marked it on the charts down there. That site is active, whatever it is. Who knows what we'll find there. We? You want to come along? I want to know what makes the Remnant tick. You've got a key to their technology. Or a crowbar, at least. Welcome aboard. We'll get you a fancy job title to go over your bunk. I only need a footlocker. Datapad, toothbrush, clean underwear, that'll do. I'll catch up with you. Well, this will be interesting. Now for our new outpost. You have already logged an ideal site. Nav point noted. Updating Tempest. The Nexus is on pins and needles, Ryder. Pods are inbound and ready. Let's go make it happen.